हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन सतोशी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है पवन सतोशी यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फारोस न्यू टास्क। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट एंड आई विल चेक इन। तो दोस्तों यहाँ पे चेक इन कर लेते हैं। सो विच टास्क वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो कौन सा टास्क हम सीखेंगे? सो एक्वाफ्लक्स स्ट्रक्चर, एक्वाफ्लक्स ऑन, जैंथ एंड swapping on Bitverse. So Aquaflux structure on Zenith, Bitverse swapping, and also we will learn Bitverse liquidity provides. So in Bitverse we will learn swapping and liquidity. तो हम क्या सीखेंगे? स्वैपिंग और लिक्विडिटी किस में सीखेंगे? बिटवर्स में, राइट। उसके अलावा हम एक्वाफ्लक्स में स्ट्रक्चर, अर्निंग, एंड जैंथ में हम क्या करेंगे? लैंडिंग एंड बोरिंग, राइट। So friend, one by one we will click on the Aquaflux. So पहले Aquaflux पे click करते हैं, right? So friend, also I will show you this is the Pharos hub.xyz. Here you can also check. तो यहाँ भी आप check कर सकते हो दोस्तों. So let me check. So you can see these options we have to complete, and we have to, this time we have to transact at least 41 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कितने करने हैं? 41 ट्रांजेक्शन वी हैव टू कंप्लीट इन ईच। सो वी विल लर्न दैट हाउ वी विल डू इट। सो लेट मी ओपन फर्स्ट द वेबसाइट। सो फर्स्ट आई विल क्लिक हियर। तो पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू क्लिक हियर and then we have to click on faucet. So let me click on faucet. So first friend, you have to claim these all faucets, right? So you can see successfully signed. So we have to give permission. So this way friend, you have to claim everything whatever it is available here. तो यहाँ जो भी आपको दिख रहा है वो आप सब यहाँ पे क्लेम कर लेना दोस्तों। So friend, you can see that successfully we are going to claim everything. So we have to claim all faucet which is available here. So you can see that we have already claimed this, and still these are remaining. So it will, I think, automatically come. So let me again try. So you can see some error also because network is very congested. तो दोस्तों यहाँ पे network थोड़ा सा congested है. So you have to try 2-3 times, then it will perform. So I think one by one you have to claim. तो एक एक करके करना. So I think all we have claimed here. तो दोस्तों ये सारा जो हम claim कर चुके हैं. So again we will come here. So now what you have to do, suppose you can see now my balance is 100. So here I have to click one wipe and so let me first approve कॉन्ट्रैक्ट. सो पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करना पड़ेगा. So you can see transaction is successful, confirm, done, right? So this is the process, and it is very easy process. Also you can do same way
wrap it if you want. So only total 41 ट्रांजेक्शन you have to complete here. तो यहाँ पे 41 ट्रांजेक्शन जो है आपको कंप्लीट करना है. So friend, you can see that this is the things. So structure we have completed, right? So this structure you have to complete 41 times. So now we will click on earn, right? So this is, so any asset you can select. तो कोई भी एसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आप. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट वी मस्ट हैव द बैलेंस. हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, राइट? सो लेट मी सिलेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड. सो यू कैन सी हियर आई हैव फंड. लेट मी सिलेक्ट अनदर यूएस ट्रेजरी. सो बैलेंस इज लोडिंग. तो बैलेंस आप देख रहे हैं अभी लोड हो रहा है. सो लेट मी चेक. So you can see friend here 0.01 is the limit, so I will do this one 0.01. Access, approve. So same way you have to confirm contract. तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रूव करना है, एंड आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट. So you can say transaction contract is successful. Now we will start transactions. So you can see friend that we have done one staking. So this way friend you have to complete 41 transaction, right? So this is the way you can complete the transaction. So this we have completed, this we have completed. Now we will come to Zenith. Okay, so let me click on the Zenith. So friend here we need to wrap either BTC और ETH. हमको यहाँ पे BTC या ETH को क्या करना पड़ेगा, स्टेक करना पड़ेगा. बट यहाँ पे हमारे पास if you will see I have not ETH or anything. So what we will do here, we will open here Pharos. You can see that pharoswap.xyz, right? So let me show you. So you can see that the wallet is connected on the Pharos Atlantic network, right? You can see. So now I will connect. It is connected. So now friend, what you have to do, you have to click. Let me try. So you can see review swap, confirm swap. So first we need USDT. हमें पहले क्या चाहिए, USDT चाहिए. So USDT is here. So now we will need WETH. हमें क्या चाहिए, WETH. So I will click on the WETH and again I will try 0.1, right? 0.1. Review swap, confirm swap, confirm, confirm. So now friend we have USDT, also we have WETH, right? So if I will click here, so this is the way friend. So now we will click here, we will scroll down and this option will become. So let me first refresh it. So now you can see I can supply it. Okay, तो ये आप देख सकते हो. अब यहाँ पे मैं इसको सप्लाई कर सकता हूँ. सो आई विल ट्राई टू 0.0001 अप्रूव. सो लेट मी फर्स्ट अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सप्लाई WETH. इसके बाद ही हमको क्या करना है, सप्लाई करना है.
So you have to do 41 times these transactions. So one by one we will complete. So this is the step. So friend, we have done the supply, right? So if you will do 41 times, so this task will get completed. Okay. And if you want to borrow, so you can borrow also. Suppose you want to borrow, so this way you can borrow also if you want. So it will also get counted in your transaction. तो ये भी जो है आपका transaction में count हो सकता है. तो total 41 transaction you have to do. So this is the simple task. So friend, in this video I taught you this and this. So now we will learn how to swap, okay, on Bitverse. So let me click on the Bitverse. So friend, here you need, you can, what you can do here, you can select desktop mode, because this site only works on the desktop mode. Okay. So friend, this is the trading. So we have to trade here, हमको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा. But before that we need USDT also. So let me check, is there USDT available? So you can see that we have already USDT here. Otherwise what you can do, you can click on the positions. तो अगर आपको USDT नहीं दिखाता है तो पोजीशन पे क्लिक करना, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द डिपॉजिट and you have to select USDT. Suppose I want to add 5. So let me recharge it. So it will take the permission. ये आपसे permission लेगा. You can see. And you have to confirm. तो आपको ऐसे confirm कर देता है. So this way you can deposit. And after deposit you have to click on the trade button. And now here I will select spot. आपको यहाँ पे क्या करना है, spot पे click कर देना है. And select ETH. Right. So let me select ETH. So you can see now the chart is ETH. अब आप देख सकते हो चार्ट ETH पे. So now friend, your balance will show after some time. आपका बैलेंस जो है यहाँ पे दिखाएगा कुछ टाइम के बाद. So you have to wait. So now you can see your balance is showing here 20. So this way I will try here with 1. Let me try, is it working or not. So you can see transaction is in process. Transaction जो है process में है. So you have to wait here, and you can see first we have to approve the contract. After the approval we have to wait here, and you can see we can successfully complete these transactions. So you have to always watch. So here let me select maximum and confirm amount. So let me select this. So this way friend, first we have to approve the contract, and I think then trading will start. So now this is the transaction, and we have to now look on this part. अब आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है. So if you get the successful message, that's mean now you can see that friend here gas fee is too much. यहाँ पे gas fee ज़्यादा लग रही है. So you can reduce here. So let me click here. I will click here customize, and what I will do, I will just select one. So यहाँ पे अब क्या होगा, फीस कम हो जाएगी. You can see that now fees is reduced, and you have to click confirm, and you can select this one as a default. So confirm, confirm, and confirm. So friend, might be it can give you error, or it can fail 2-3 times. So but this is the right process, and you can see that transaction is successful. So one transaction we have done here, right? So this time, this way you have to complete 41 times, and later you can sell also. Okay, if you want you can sell also here. So this is the process friend. This is the actually swapping process of Bitverse. ये आपका swapping process है Bitverse. And now you can see
this is here we will go to provide the liquidity. So I will click here, and now friend you can see we are in liquidity options, right? And here we must have ETH and USDT. हमारे पास ETH USDT होगा, so we already have swapped it in Farswap में हम already swap कर चुके हैं, right? So now you can see we have two pair, one is USDT and second is ETH, and you can see fund is also showing here, and also we have the ETH. So let me select here, and the minimum amount is 0.1. यहाँ पे minimum amount कितना है 0.1. So add. So you can see now transaction is in process. Transaction अभी process में चल रहा है. Confirm. So I think this is, so you can always watch what is the fees. So fees should be lower side, otherwise it will deduct your balance. तो fees थोड़ा सा कम रखना आप, कम होना चाहिए हमारा. So now you have to wait, and you can see that transaction is successful. So this way friend you have to do 41 transactions, right? कितने करने हैं? 41 transaction you have to complete it. So this is the process friend. Again I will show you, otherwise so you can understand in better way, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओ इसको. And I am trying to make it the fast video, so you can see the transaction is successful now, right? So in this video friend I taught you everything, how to provide liquidity in Bitverse, how to swap in the Bitverse, also how to lend and borrow in Zenith, and how to complete this RWFI in Aquaflux and Aquaflux, right? So friend we will confirm that our task should be has been completed or not. So we will click on the command button. हम यहाँ पे क्या करेंगे, command button पे click करेंगे, and friend we will click here testnet info, and here I will paste my wallet address and I will send it. तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना चेक भी कर सकते हो. So let me show you. So these are my points, and you can see these 5 tasks we have completed and all is counted here. तो देख सकते हो 5 टास्क हमने करे थे और वो पांचों के 5 टास्क हमारे यहाँ पे आ चुके हैं. And if you want to know about these, so these you have to check my old video in my YouTube चैनल, पवन सतोशी YouTube चैनल, यू कैन सर्च इट. तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो इनके वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये आप पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा. सो आई मेड दिस वीडियो ओनली फॉर दिस न्यू टास्क, राइट? सो एक्चुअली इमीडिएटली एवरी ट्रांजेक्शन गेट काउंटेड हियर. यहाँ पे क्या है, जल्दी ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता है, बट हियर यू कैन सी इट इज स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड बिकॉज इट कैन टेक 30 to 1 आवर. यहाँ पे अभी आपको 30 से 1 घंटा लग सकता है इसको चेक करने में. आप देख सकते हैं रिमेनिंग टास्क वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.